this moment, we are going to have a prayer led by the Assistant Commissioner, Special Needs Education Department, Madam Sarah Ayisiga. Let's pray. Loving Father, giver of peace and wisdom, we want to honor your presence at this sitting. Lord, we want to thank you for the strength, the will, and the courage for serving you by way of serving your mankind. But especially, Father, we want to thank you for the wonderful leadership of this sector, which is under Mama, and all the wonderful ministers working with her, and our permanent secretary and the others. We want to thank you for the work that UNEB is doing. We want to thank you for all the work that has been done by the head teachers and the teachers to teach the children, and for whom we are sitting here to receive their results. We want to thank you for the children who have made it, and we pray, Lord, that you give them the resources that will make them proceed and progress. But we also thank you, Lord, for all the others who may not have made it. We know you are going to give them a way. Lord, send us your Holy Spirit to guide us in this discussion and receive the results and give peace to the parents and give the resources. We thank you and honor you. In the name of Jesus Christ, I do pray. Amen. Thank you very much, ladies and gentlemen. We can take our seats. Honorable Minister of Education and Sports, dear Mama, you are very much welcome to this function. When we assemble here to witness the release of the 2019 Uganda Advanced Certificate of Education results. Mama, the nation as usual is very eager to receive these results. And because the nation is eager, we intend to move right away by moving into the remarks, opening remarks by the chairperson of UNEB, who is none other than Professor Mary J.N. Okwakol. Professor, kindly come over and lead us in that part. The First Lady and Honorable Minister of Education and Sports, Honorable Minister of State for Education, Honorable Members of Parliament present, the Permanent Secretary, Ministry of Education and Sports, members of the UNEB Board, the Executive Secretary, UNEB, senior officials of the Ministry of Education and Sports, senior officials of UNEB, members of the press, ladies and gentlemen, good morning. Honorable Minister, the Uganda National Examinations Board presents to you the results of the 2019 Uganda Advanced Certificate of Education, USCE, for release in accordance with Section 4, Subsection 2 of the UNEB Act. The examination was successfully conducted between the 11th November and 2nd December 2019. This is the last of the 3 examinations the body conducts, which marks UNEB's full accountability to you and the nation for the resources received. As with the other 2 examinations, that is Primary Leaving Examination, PLE, and the Uganda Certificate of Education, UCE, the conduct
was smooth despite the challenges of weather. The same security measures taken for the other two examinations were employed so as to ensure that there was no leakage of the examination. The board is grateful to all the security agencies that supported this effort. During the marking exercise, the board introduced new measures to enhance the accuracy of data capture. Each data set, that is the candidate's score, was captured twice so as to detect and eliminate any discrepancies. The board also installed electronic equipment at each USCE marking center that provided wireless linkage to the centers to the UNEB data center at Chambogo. This enabled the data that had been captured and processed at the marking centers to be transmitted directly to the servers at the data center. The measure eliminated the previous practice of manual transportation of data with its attendant risks. During the 2020 examination marking cycle, the electronic transfer of data will be rolled out to cover PLE and UCE as well. These innovations are in line with the body's strategic objective of leveraging ICT services to support improvement in assessment and certification. Honorable Minister, in this connection, I'm happy to inform you that UNEB received an award of excellence presented by the National Information Technology Authority, Uganda, NITAO, for its outstanding e-service in the education sector. The award was received during the e-Government Excellence Awards 2019. Honorable Minister, the board continues to be conscious of the needs of our learners with various forms of disabilities and challenges, the various forms of special needs, and how the board handles them so as to mitigate the negative impacts of such challenges on the achievement of the learners are elaborated in the release statement to be presented by the Executive Secretary. The results indicate that there is better performance in 2019 than in 2018. However, UNEB's concern, which we have expressed before, is that entries for science subjects are quite low. Only 30% of the candidates registered for mathematics, for instance, and just above 10% of the total candidature registered for science subjects during that examination. For female candidates, the figure is even less than 10%. This is a persistent trend that needs to be addressed urgently to ensure that the nation has sufficient numbers of learners in science disciplines to enroll for science-based professional programs at universities and other tertiary institutions. Biology continues to be a cause of concern. In the last 4 years, less than 50% of the candidates obtained passes at principal level. The performance in 2019 has been better than in previous years, and it is our hope that this will continue. Cases of
of examination malpractice at USCE have been low. This notwithstanding, UNEB will continue to put in place additional measures to eliminate malpractice so as to ensure credible results. Honorable Minister, UNEB is about to start the exercise of registering candidates for the 2020 examinations. I would like to inform the nation that registration fees have remained the same as for 2019. That is 34,000 shillings for PLE, 164,000 shillings for UCE, and 186,000 shillings for USCE. A circular confirming these fees will soon be sent out to all examination centers as well as to chief administrative officers and district education officials. Regrettably, some centers have in the past asked parents to pay as much as 120,000 shillings, which is nearly 4 times the legal figure, for PLE, and over 250,000 for UCE and USCE. These charges have been misrepresented as UNEB, I quote, UNEB examination fees, unquote. The purported UNEB charges are illegal, and I would like to emphasize to the heads of institutions who have been doing this that what they are doing is illegal. Heads of examination centers are warned against these distortions. The board will also issue the registration timetable. Examination centers are urged to adhere to the deadlines to enable the board to finalize the process in time for other activities that depend on the registration data to commence. At the end of the registration period, the board will cause each center to display as widely as possible, including in public places, the candidates' register. Candidates and their parents or guardians will be encouraged to check these registers to ensure that no one is left out. I wish to thank you, Honorable Minister, for your continued support and that of your ministry, which enables UNEB to fulfill its mandate. Thank you very much, Honorable Minister. I thank my colleagues on the board for their cooperation in providing the necessary policy guidance throughout the examination cycle. And in a special way, I thank the Executive Secretary and the staff of the Secretariat for the hard work that ensured that the 2019 cycle of examinations is successfully completed and in a timely manner. Thank you very much indeed. This year's USCE examination is being released a day before the release of last year. I congratulate candidates who have performed well and wish them well, wish them the best in their future endeavors. I also take this opportunity to inform the successful candidates and the public at large that the National Council for Higher Education is organizing the 12th Higher Education Exhibition to be held from Thursday 19th March 2020 to Saturday 21st March 2020 at Lugogo
Commercial Ground in Kampala. This exhibition is an event during which higher education institutions in Uganda in particular and the East African region in general inform the public about their academic programs, and also during the same time the National Council of Higher Education conducts free career guidance to students and interested stakeholders. Schools and individuals are urged to participate in this important event in the national higher education calendar. This information was necessitated by the fact that many times successful candidates don't have sufficient information to guide them to make the right choices. I now ask the Executive Secretary to present the release statement that gives details of what I've just highlighted. Thank you for your attention. The First Lady and Honorable Minister of Education and Sports, the Honorable Ministers of State for Education, the Permanent Secretary, Ministry of Education and Sports, the Chairperson, Uganda National Examinations Board, members of the UNEB Board that are present, senior officials of the Ministry of Education and Sports, my colleagues from the Secretariat of UNEB, members of the press, ladies and gentlemen. I join the in announcing our readiness to present the results of the that was conducted under the theme Integrity in the Nations is my response. Honorable Minister, the 2019 examination witnessed an increase in 476, a rise from 99,500, an increase of 5%, or 4,960. Had 1,429 of these who presented themselves for 3% of 2018. That examination under the government's UPOLET program stands at 19,361, or just 18.5 of total candidature. Honorable Minister, majority of the candidates at this level are not under the program. At 3,025 females registered in 2019, and this is also an increase 6 in 2018, and this is 41.8% of total candidature. We note here still there between the males and the female candidates. Table 1 gives the statistics showing the increases over the last 5 years. You can note that we have had increases and drops in, but this time we have recorded a significant increase. Also to note there, Honorable Minister, that
could drop from 1.4% 5 years ago to only 1%. Table 2, Honorable Minister, gives a summary of the special needs candidates in 2019, and we've compared 2018. That gives the various types of disabilities that the candidates who took the examination had and how they were treated. For example, the blind candidates were given Braille, while the deaf candidates, we ensured each one of them had a sign language interpreter, while the severely physically impaired had physical support. Other forms of disabilities that do not very greatly impact on the candidate. However, even these allowed for that day. The number of special needs candidates that took the examination 2019 rose from 177 to 205. Honorable Minister, the best blind candidate is Kalakaho Dennis from Iganga Secondary School, who scored BA in History, Christian Religion, and Literature. And computer studies. Those who like to S.6, Mugisha Catherine Hahabwe from Gayaza High School had a score of A, E, B in History and Literature in English, respectively, and also scored subsidiary passes in General Paper and subsidiary Mathematics. In terms of points, those and Joseph from Maryland High School, Entebbe, was the best deaf candidate, and he scored a C, an O, and an A to entrepreneurship education, Christian religion, and art, respectively, with subsidiary passes in general paper and computer studies. In terms of points, this is 13. Honorable Minister, other special needs candidates also did creditably well. I report on the performance of the candidates in table number. We compare to 2018 in terms of the numbers of candidates who are passing at the different principal pass levels. In 2019, the numbers that obtained at least 3 principal level passes were 38,737, representing 37.5%. The higher so percentage is about the same with the 2018. When you go down to at least 1 institutions, the cumulative number is 89,050 or 86.2%. And this is better than the 85.8%. We also observe that the failure has not is about the same, 1.4, and this is quite low. So, analyzing the overall candidates' performance in the examination is showing that a very high percentage of our candidates, that is 98.6, qualified for the award of the Uganda Advanced Certificate of Education. And this is similar to the same percentage of 2018. And 1 subsidiary pass in a subject taken at the principal level. At the minimum, the principal says that universities currently require for admission, Honorable Minister, you have 65,700 to the universities. If we take the other
Institutions also pass, you have total of 89,050, which is 82% to 8.8 in 18, saying that more candidates have qualified to transit from this level to the next level compared to the previous year. We have also compared the performance of the females and candidates. Table, you will see we have compared their performance at the different principal level passes, that is principal, two principal, and so on. When you look at the cumulative percentage column, you will find that the 51.4% of them passed, at least with the three principal passes. That's the maximum. While for the males, that percentage is 34.7. Principal passes, 67.9% of the females pass, compared to 60.6% for the males. Even when you go down to one subsidiary pass level, the percentage for the female stands at 99.1 compared to 0.3 for the male candidates, indicating that although the females are fewer in number, they are very determined. At this level, all at levels, the females, the failure rate on our side is lower. Only 0.9 of the female candidates were unable to score even a pass. Almost twice the males at 1.7. I want to report, Honorable Minister, that this scenario was played out in 2017, 2018. We also report, Honorable Minister, the performance in the large entry subjects for table number 5. We have given the large entry papers the number of candidates getting A, principal level pass, and then percentage obtaining at least E and above, and then the percentage in pass. Cumulative percentage there compared to the previous year, 2018. The analysis of that table English, mathematics, physics, agri 2018. However, we observe that economics, entrepreneurship, education, geography, and the previous year. In those same subjects, and we have shown the number of candidates sitting both sides of the male and female males, the percentage getting principal pass A, and percentage getting the female side. So in terms of percentages, the female candidates perform better than all at all the art subjects. The females have done better. Mathematics,
physics, and agriculture. And the male candidates were better in chemistry, biology, art, and the general paper. The chair said in her speech, mathematics and subjects at the UCE level. However, the number of candidates that are opting for combinations at US subjects is very low. In 2019, just about 30% of all the candidates registered for mathematics. Although this year we are seeing an about just above 10% of the candidates registered for the other science. For the females, it's no better because only 20.8 registered for mathematics and much lower than 10% registered for physics. Just about is below 10. This is a cause of worry, as has already been expressed by the chairperson. Comments on the quality reasoning skills, to show ability to perform scientific experiments, interpret those results, and draw ability to handle higher order tasks which require descriptions, explanations, analysis, and so on and so forth. We noted very good performance in a number of our schools, particularly the traditional government schools and some of the private schools. Candidates demonstrated adequate acquisition of knowledge and skills in those areas, as seen from the one that they presented. However, in a lot of centers, performance still indicates the usual problems that we have reported here, that is inadequate syllabus coverage. In some schools, it is rushed coverage where the teachers pretend that they have finished the syllabus at the end of senior 5 or at the beginning of senior 6. And then they start what they call revision when the candidates have not grasped the underlying principles. Because at this level, the tasks are not as simple as at the UCE level. So from the work presented by the candidates, we have issues of candidates misunderstanding questions and therefore going ahead to write answers which are completely irrelevant. I'll just take a little example from Christian religious education, one of the papers, which deals with Christian approaches to social and ethical issues. A section on marriage and the family. Honorable Minister, there was a question asking the candidates to talk about factors that have contributed to the changing family patterns in Africa. And it was a very popular question. But the candidates read family patterns as family partners. And they went ahead to talk about partnership, husband, wife, and all that sort of stuff. But it was a very, very popular, although the question was the breakdown of the traditional family, the extended family, and so on and so forth. Even Uganda, one of the papers, Honorable Minister, asked the candidates to talk about the norms in the marriage process in Buganda.
how there's a norm called Kasuze Katya. And so they were asked to talk about Kutwala Kasuze Katya. And they went ahead to talk about Kwanjula, weddings, meaning that they did not understand this. So this and many other instances of misunderstanding of questions were demonstrated across the other subjects. So I just picked that for, as examples. So the candidates failed to present their answers because they had misunderstood the questions. They failed to handle questions requiring explanations or interpretations, or give where they were required to offer their original response, present logical arguments. So questions that require the higher order thinking skills are not well responded to. In the sciences, the same problem that we have reported, that is lack of exposure of the candidates to practical work, is still very, very evident also at this level. So the work of the candidates they demonstrate that they were not really exposed to practical experiences. In biology, which the chairperson mentioned, there is a serious problem that is developing where the teachers seem to be encouraging the candidates to cram drawings from dissection books. So whereas candidates are expected to exhibit some level of skills in dissecting specimens, this year 2019, many candidates were found not to have dissected the specimen which was given, but they went ahead to present drawings as if they had done the work. So it appears that the candidates are not being properly exposed to the skill, very, very essential skill of dissection, which they will need when they go on to offer medicine at the upper levels. Honorable Minister, as we've done every year, a detailed analysis indicating the salient areas for improvement will be prepared by the board and sent to the schools in a document which we call Report on the Work of Candidates. Honorable Minister, as the chairperson has mentioned, the results, the malpractice cases at this level are not many. We had only 126 candidates, that's about 0.1% of the total candidature from 26 examination centers, whose results are to be withheld in accordance with Section 4, subsection 3 of the UNEV Act, Cap 137. Mainly these were breaches of external assistance, substitution of scripts written by somebody else, smuggling into the examination room unauthorized materials, and impersonation. And most of the subjects affected were mathematics, biology, and chemistry. The board will accord the affected candidates a hearing before the final verdict is made. Honorable Minister, allow me to join the chairperson of the board to thank you again for your support in ensuring that the funds that we need for the completion of this activity is available. Equally, the Ministry of Finance, Planning and Economic Development for releasing the funds that enabled us to pay the UNEB, or rather the USCE contracted professionals in good time. Allow me also to thank the chairperson and members of the board for their guidance, the staff of the Ministry of Education and Sports and its other agencies, the Directorate of Education Standards, the National Curriculum Development Center, that stood with us during the conduct of the examination. Allow me also to thank all the area supervisors. Honorable Minister, some of the area supervisors we worked with are represented here.
if you are there, please just stand and wave to the minister. Some of the area supervisors that were really solid in supporting the board and ensuring that the exams were done in accordance with the regulations. I also want to extend our appreciation to the Uganda police that worked very closely with us, and some of the people I worked with very closely are also here. Honorable Minister, allow me again to ask them to salute you. And we worked very, very closely with the UPDF, Uganda People's Defense Forces, led by the military police, and the commandant and the senior officers I worked with are also in the house. Allow me also to ask them to salute you. Honorable Minister, with these people and our area supervisors in the field and all supervisors, chief invigilators and invigilators, who were able to deliver a very smooth Uganda Advanced Certificate of Education. I want to take this opportunity to thank the examiners who marked the scripts, the institutions that allowed us to use their premises for marking, and also the parents and guardians for their tireless efforts to the candidates. Members of the press were always with us, and the public accorded us valuable vigilance support during the field contact. Honorable Minister, I wish to acknowledge especially the dedication to duty exhibited by the staff at the United Secretariat. Honorable Minister, their commitment and sacrifice enabled the board to successfully conduct and expeditiously process the results of this examination in time. Honorable Minister, a few of them are in attendance. Allow me to ask them to wave to you and say hello. Honorable Minister, as soon as you declare these results released, we will be able to issue hard copies, although schools will be able to access these results immediately on their portal. But those who wish to get hard copies from 2 o'clock this afternoon, they will be ready for collection from the Ntinda offices. I want to use this opportunity also to alert heads of centers that once they have received these result lists, we would like them to cross-check. And if there are any queries like missing results for some reason, names of candidates that are not properly spelled on the result list, they must send this to us immediately, not later than 15 days after the release of the results, to enable us to make the necessary adjustments before the printing of the certificates. Anyone who is interested in accessing the results may do so in the usual way. They are available by SMS on the MTN and Airtel networks. Honorable Minister, I thank you. Honorable Minister, would like to thank UNEB so much, not only for the timely release, but also for the improvement that was mentioned throughout the presentations. Ladies and gentlemen, also join me in congratulating UNEB upon receiving that award from NITA. I think that is a very good way forward. And then also allow me to congratulate the female candidates of this country. I am hoping that, Mama, the inspiration of the females comes right from you, because men are inspired by a female minister, but also from the chairperson of the board herself.
Around this time, Honorable Minister, we want to invite Professor Mary J.N. Okwakol to officially hand over the results to you, after which I then request Honorable Muyingo, John Chrysostom Muyingo, to actually invite you to come and present these results to the nation. Professor. I really know that nobody wants to miss that moment of the newsmen in the room. Very much, Yunef, for the work well done. Thank you very much. The results are now received by the Minister, and Honorable Jesse Muyingo is coming to do the next task of inviting the Honorable Minister to give the statement of release. Thank you. Thank you very much. Our dear Chief Guest, the First Lady and Minister of Education and Sports, my colleague, Minister of State for Education, the Permanent Secretary, the Executive Secretary, UNEP, and the entire board, friends, ladies and gentlemen. Mama, I've got a very simple assignment to invite you to address your people and release the results. But before I do that, allow me to make only two statements. One, first of all, is to welcome you and to thank you for accepting to grace this function with your personal presence. Whenever you come here, we feel enriched, we feel appreciated, and I want to thank you very much for always finding time for us. Thank you very much, Mama. My second point, Mama, I want to thank UNEP for a job well done within the stipulated time. Mama, for some of us who have stayed here longer, by this time we would be having a lot of stress. Examiners have not been paid. Suppliers of phones, suppliers of this and that have not been paid. And in many circles, people would be questioning the credibility of our work. You would hear the word leaked examinations was very common in people's vocabulary. But these days, that word has gone off the vocabulary of Ugandans. That's why I feel we really need to put our hands together and thank UNEP for a job well done. These are very serious, Mom. I want to join the chairman of the board to congratulate our candidates who have successfully completed education at this level. They now qualify to do many great things for the development of this country. They qualify to participate even in the forthcoming elections as candidates to Parliament. I want to congratulate them, but also pray that they remain smart candidates, smart students. Mama, when you release these results, you see a lot of excitement. And they are already excited. Many are thinking about going to the university and they do whatever is offered or whatever is there. But that's not what the smart students would do at this time. Gone are the days when somebody would go in for the degree for the sake of it. It's very important that they take off time during this holiday to thoroughly think through what kind of program they are going to study. Study the job market. Those days, it doesn't make sense these days to go in for a degree program simply because you have a wonderful graduation day. What is important now
is what kind of skills you are going to have. People would go in for many those subjects, you know, very well, that have kept many of our children on the streets. It is important they consult, they seek advice, they fully understand what the job market needs, what type of skills they need before making a decision to go. The fortunate thing that the government has created an environment where there are very many programs, very many universities are coming up, very many tertiary institutions are coming up. But just don't rush into a program for the sake of a degree. Look for a program. Go for whether it means going for a diploma or a certificate or a non-formal program. So long as you acquire, you get the necessary skills needed in the job market. Not just celebrate as some people have done in the past. Be smart. Go in a program that you will be, where you will be sure that you have the skills needed for you to compete in the job market. The other issue is about the smartness of students. Many of these candidates who have qualified for tertiary institutions are financially challenged. But many of them forget to apply for the loan scheme in a good time. Many, last year, as we were releasing the list of beneficiaries of the loan scheme, my people from Nakaseke were coming to ask whether they can be considered, when it was too late. Others don't give the required materials or information about themselves, and quite a number are not honest with what they provide. Be smart. I advise those who are financially challenged, the government has put in place a loan scheme for you. Try to understand what to do. We have a lot of information all over. And please apply in time, provided the necessary information, provide the necessary required material, and make sure you are included on this year's financial support from the loan scheme. It's for those who are financially handicapped and have qualified to either join university or any other tertiary institution. Mama, I'm sorry, I didn't intend to say much, but I just wanted to put across the 2 points to thank UNEP and ask my candidates to be smart candidates. With those few remarks, Mama, I want to invite you also so that you come and address us. Ministers of State for Education, the PS, for the Ministry of Education and Sports, and directors and commissioners present here, the chairperson, Uganda National Examination Board, members of the UNEB board present, the Executive Secretary, Uganda National Examination Board, and senior staff of UNEB, members of the media, ladies and gentlemen. I'm happy also to be here today as we release these results of the 2019 Uganda Advanced Certificate of Education UACE examination. The third one that UNEB administers, the chairperson inform us. It is gratifying to note that this examination, like the first two, PLE and UCE, have been conducted smoothly. Indeed, the chairperson, the board, has fully and properly accounted to the nation, and I thank you
the members of the board as well, and the management and staff of UNEP for what you do so well. I note with satisfaction a continued and increased use of ICT. It's very impressive with UNEP in the operations of the board. This is in line with the NRM Manifesto 2016-2021, which recognizes ICT as one of the key drivers of efficiency and effectiveness in service delivery. Because of this use of ICT, you are able to produce results consistently and on time, every time, despite the annual increases in candidature. So we must really applaud them and thank them again. I think they give us a challenge, as I said before, to the Ministry of Education. We need to catch up with UNEP to be up to date with our data and the work we do. I congratulate UNEP on the well-deserved award from the National Information Technology Authority, Uganda, NITA-U. This is no doubt a statement of recognition of your efforts in embracing e-services. The timely release of results allows sufficient time for tertiary institutions to plan for their selection and enables parents and candidates themselves to make decisions on other options. Now, you've really had some advice this morning. You've heard from Honorable Omiyingo. He has tried to give you a piece of his mind. I think you should take it kindly and take time and really look around for what you think fits you best. Don't just go to a place you think you have to do because it's the order of the day. Indeed, that day is past. Now people look for what is going to be useful for their lives in future. At the PLE and UCE levels, we noticed the increased candidature of girls compared to that of the boys. At this level, however, the gap is now quite wide. Given the alternative opportunities available to the girls after UCE, it is my hope and firm belief that that gap does not represent dropout of girls. The numbers in nurses and midwives training institutions and in primary teachers' colleges and other vocational institutions attest to the fact that the girls who did not go for the USCE studies indeed took those other career paths. For example, the 11,742 of the girls in this cohort are completing certificate courses in nursing and midwifery. So we want to believe that really these other paths are taking many of these girls so that the nation feels comforted that they are not just dropping out. I'm happy to note that performance has improved and more learners have qualified for tertiary education. The fact that more learners can transit to the next level means that there is more efficiency in the education system, I believe. This leads to less wastage of resources invested in this sector. I am, however, concerned about the very low transition from UCE to USCE in the sciences. I'm even more concerned about the very low number of girls in the sciences. Regrettably, this is happening despite the fact that government, through the Ministry of Education and Sports, has invested heavily in provision of teaching and learning materials and laboratories
Deliberate efforts now have to be made to increase the number of science teachers and improve their welfare in order to raise the numbers of students in sciences and improve performance. I pray that the whole government will really come up behind us and support our effort to see what we can do to get more of our students and more of the girls mostly to go into sciences. I learned in 2016 that part of the low numbers of students taking sciences could be attributed to the very stringent selection criteria by schools. That is, of admitting only students with distinction scores at UCE. I then appealed to schools to relax this unrealistic demand because a child with credit 3 or 4 at UCE should be able to comfortably study a science subject at UACE. I want to reiterate that appeal now because mathematics and sciences are at the heart of industrial development, which is crucial to taking our country to another level. Many parents and candidates themselves will most likely be aiming for university education, as we have heard. This is indeed a commendable goal. However, I wish to encourage the candidates to take up vocational education at diploma and other levels in our TVET institutions. Products of this level of training are not only the most needed in industry, but are often job creators rather than job seekers. This is the appeal you have heard the President repeat time and time again, and I pray that our learners will be, indeed, as Honorable Mingo said, will not only be smarter, but they will be quicker to take this advice also. So don't wait until a year passes before you can make up your mind. Do this now, and you won't regret it. I congratulate all the successful candidates and thank the teachers who prepared them. I encourage those who have not made the mark for their desired courses not to give up. As we say always, there is always another chance to succeed. It is now my pleasure to release the results of the 2019 Uganda Advanced Certificate of Education to public use. I thank you and God bless you. How can you fail to join? Okay. Thank you. Ladies and gentlemen, we want to thank Mama so much for performing that function. And we want to head into the last part of this function, which is about the closing. Very shortly we shall have the anthems, but immediately after the anthems, Mama, you have prepared the press conference, and I request that our technical team, of course led by the Permanent Secretary at the Ministry of Education and the leadership at UNEB, will follow in to join the press conference, as well as the directors and commissioners at the Ministry of Education. Ladies and gentlemen, before the press conference, there will be chance for a photo moment with Mama, and I'm told all of us in this space qualify. So immediately Mama leaves through that exit, we shall also be guided to follow her, where we shall find the photo venue and then proceed to the press conference.
Otherwise, I want to thank all of you for being here to witness the release of the 2019 USCE UNEB examinations. Congratulations to those parents whose children have done so well. And take heart for those who have not performed so well. There are always doors in different directions. Thank you very much. Could we have stand up and have the anthems? Ladies and gentlemen, we will wait for the high table led by Mama to exit, and then the rest of us will exit from the other door and catch up with the photo venue, which is right in the space after exit. Patwegaseko ku Salt Television ku dakika zine 15 ezakaita ku ssaawa 6 ez'emisana. Tukwaniriza nnyo tuli ku office eya Prime Minister wali okufulumya ebibuuzo oba ebyavudde mu bibuuzo ebya senior ey'omukaaga abamu babiyita ebya haya oba ebya S6. Kale webale nnyo webalidde ddala gwe munafe atwegaseeko akadde konna tujja kuba tuddayo ku eri bannaffe abali ku OPM era nabo bongere okumenyaamenya ensonga zino ez'ebibuuzo bino ebya siniya ey'omukaaga ebifulumiziddwa olunaku olwaleero nga kye bakoze okubifulumya kuba ku luli byafuluma era lunaku lwe lumu lwali lwakutaano naye ku luno bifulumya olunaku olwokuna nga kino bakisizza kugenda mu maaso mu tekinologiya gwe bakozesa okulaba nga ebibuuzo bino banga obubonero babufuna mangu nti kati baladde nga babufunira eri gye baba bagololera ebibuuzo olusambwe bati neno ekyambogo ku UNEB baba babufuna mangu ne bagatta mangu ne bafulumya. Agwo omukulu w'essomero bwe olina okwemulugunya bakugambye kikole mu nnaku 15 ng'ebibuuzo bifulumye amanya agawandiikiddwa obubi kwegamba galeme kubeera nga galabikira ku certificate ziri ezisembayo singa obanga olina okwemulugunya. Tugenda kubanga tumenyamenya ensonga zino ne Robert Mutebi ali ku OPM webale nnyo webalire ddala Robert Mutebi okubanga otwegaseeko. Abayizi tebakoze bulungi mu science. Tutandikirawo Robert Mutebi obuzibu buvuddewa batugambye nti kuramu wakayitiridde okukwata obukusu ensonga eno gitunuulidde otya Robert Mutebi? Ya neyanziza nnyo neyanzege Robert Kalima ali mu studios bwebitibwe birabise eno nno ye round esembayo ey'okufulumya ebibuuzo bannaffe abayizi ku mitendera egy'enjawulo bye bakola omwaka oguwedde era ng'ebibuuzo bino bifulumiziddwa olunaku olwaleero bye bikomekerezeddwa oba bye bikomekereza ebibuuzo obaolyawo bitegekebwa bannaffe aba UNEB ebibadde birina okufulumizibwa mu nteekateeka eno. Sciences nga bw'ozogedde ng'era bw'okyogeddeko era nga bulijjo kino oyinza okugamba nti kyava mu kubeera ekizibu ne bifuuka bulwadde ku mitendera gyonna naye ku mulundi guno bw'olaba engeri ate abayizi gye bapafominzeemu abayizi abawala basinze kupafominga bulungi mu arts bakubisa wala abayizi abalenzi ate nga mu sciences nga bulijjo abayizi abalenzi ate basingidde wala abayizi abawala. Kakati n'ekyo ministry esaana ekitunulemu nga bagenda mu maaso oba olyawo n'okulabika nti ate
naye batereza ensoma mu masomero ag'enjawulo. Tebawogedde ku curriculum mpya, tebalina kigambo kyonna kye bajogeddeko, ate nga eggwanga libadde lyesunze obaolyawo minisita okubaako kyayogerako, naye tebajogeddeeko. Naye bw'otunuulira ate Kalema performance bwe yali oba performance engeri abayizi gye bakolamu ku masomo gano agali compulsory oba ag'obuwaze okubala biology, chemistry, ate n'otunuulira engeri gye bagatwalamu ku level eno ya S6 ate nayo yeewuunyisizza nnyo abakulu bano ab'ebyenjigiriza nti obaolyawo amasomo gano bagateekawo nga gali compulsory naye abayizi balinganga obaolyawo abayise obuyise ekivulu bwe bamala obaolyawo okusoma amasomo gano mpaawo bagatwala nnyo ku mutendera guli oguddako ogwa S6 oba giyite A-level. Katonda nnyo Kalema, njagala onzikirize nga tetunagenda obaolyawo ku bigambo by'aba ministers ab'enjawulo ne minisita yennyini omukyala Janet Kataha Museveni, waliwo bye batagenda mu nnyo nga tuli wano ye performance eya districts nga bwe zikoze. Njagala okugamba nti district eya Amudat yemu ku district ezatuuzizza abayizi abasinga okubeera abatono. Actually Nakapiripiriti yo teyabaddeyo muyizi yenna yatudde S6, tewali muyizi yenna yatula S6 mu Nakapiripiriti, ate nga Amudati yatuuza abayizi 10 mu district number abatula S6 era nga yo abafuna principal passes esatu yali muyizi omu yekka. Yali omuyizi omu yekka. Tugenda kubanga tubatematema mu bwangu tusobole okuddayo mu nteekateeka zaffe eza bulijjo. District ey'Ebushenyi ezimu ku zasinze okukola obulungi nti Bushenyi eno bw'otunuulira district enamba yatuuza abayizi 2379, abayizi 459, abalenzi bafuna 3 principal passes ate abayizi 603 abawala ne bafuna passes ezo esatu. Kitegeeza nti abawala ku luno beefubyeko nnyo kubanga olaba mu Bushenyi 459 ku 603 abawala, kitegeeza nti bakoze bulungi nnyo. District ezimu ku zibadde zikola obubi naddala ku mutendera guno ye district ey'Ebuvuma. Bw'ogitunuulira Buvuma yatuuza abaana 10, abayizi 10 bokka abe baatuula mu district ey'Ebuvuma era nga yafunayo omuwala omu mu district yonna eyasobodde okufuna principal passes esatu bw'otunuulira enteekateeka eno nga bwebadde. District endala kusinziira ku performance Hoima yemu nayo ku zagezezaako ku mulundi guno naye nga abalenzi bakubidde wala abawala kubanga 448 be basobodde okufuna principal passes esatu ate 174 abo bo bafunye principal passes esatu naye nga bawala. Jinja yemu ku ndala ezakoze obulungi, abayizi abafunye principal passes esatu bali 164 district eye Jinja bw'otunuulira ku performance nga bakoze. Kampala nga bulijjo, Kampala abayizi abafunye principal passes esatu bali 1518 mu Kampala naye era nga bw'otunulatunulamu ate abagudde oba abafeirinze abali mu feeri abali 125 mu Kampala naye nga yafunye abayizi 1518 Kampala okutwaliza awamu. District endala okusinziira ku performance kubanga bino tebyogeddwako njagala nzikutemeremu, Luweero yayisizza abayizi abafunye passes esatu ababadde 1,157 ate nga Masaka yafunye 713, Mbale yafunye 508 ate Mbalala nefuna 1,307, Mbalala yafunye 1,537 district emu. Abo bw'ogamba nti be bazifunye zi A, B ezo zonna principal passes nga bw'ozimanyi. Katono nnyo Mityana yafunye principal passes esatu abayizi 7 ate nga Nakapiripiriti nagambye tebatuuzayo muyizi yenna. Mukono yafunye principal passes 1368 ate nga Napak yo yafunye abayizi 13 abafunye principal passes ezo. District yonna yatuuza abayizi 24 mu nteekateeka yonna ebugefulumiza olwaleero. Ntungamo yafunye 664 principal passes esatu ate nga district endala okusinziira bwe zaakoze Wakiso gye mbadde nsuubira nti mugyesunga yafunye 9,288 district eye Wakiso. Embeera abwetyo okusinziira ku ngeri gye bakozeemu Kalema bwe batyo bwe ba performance okujjako nga olina ekirala obaolyawo akyoyagala tukubaganyeeko ebirowoozo. Webale nnyo webalire ddala Robert Mutebi. Kakati batutegeezezza nti okwewandiisa oba okuwandiisa abayizi mu mwaka 2020
ebisale bisigadde kyekimu ebimu ku bisoomozeza abaana bano n'olaba ng'omuwendo gujja gusalika kweze ensimbi ez'ebibuuzo ziyitirira emitwalo 18,600 ze bagenda okujjako abahaya oba aba senior 6 emitwalo 16,400 ze bagenda okuba nga bajjako aba senior 4 n'emitwalo 3,400 aba P7 kakati bw'obanga otunuulidde omuwendo guno gulina engeri gye guyinza okukosaamu abayizi abaneewandiisa naddala okutuula ebibuuzo bino ebyahaya kuba gwo omuwendo gujja gusalika. Simanyi oba eddoboozi lye litabadde eddungi bulungi kyombuuzizza sikiwulidde bulungi eddoboozi liyinza okuba nga libadde wansi. Okay, tutunuulidde omuwendo abanaffe aba UNEB batugambye ebibuuzo okwewandiisa okuddamu okukola ebibuuzo kati abagenda okwewandiisa mu 2 abagenda okutuula ebibuuzo tebagenda kwongeza bisale ebisale bibadde basasula ku mulundi guno bye bigenda okusigala emitwalo 18,600 kwaba abagenda okukola senior 6 ze sente ezo zebataddewo zebasasula omwaka oguwedera ze zigenda okusigalawo n'emitwalo 16,400 eri bannaffe aba senior eyokuna abagenda okwewandiisa era ng'enteekateeka yetandika gye bujjako katono. Kyembadde mbuuza nti emitwalo gino 18,600 girina enkosa gye gikosaamu banna abayizi abava ku senior 4 kweyunga ku senior ey'okutaano n'ey'omukaaga. neyanzege Kalema sisuubira nti ensonga eno eri ku ssente bw'otunuulira trendi bwebadde mwaka ku mwaka era ne bw'otunuulira abayizi abajja batuula bwe tujja wano ku UNEB okukola nga bafulumya ebibuuzo bya PLE olabira ddala nti abayizi bangi ababa batudde PLE kumpi abayizi emitwalo 60 bwe tutuuka ku O-level abasalika tetugenda mitwalo kumpi 3 kakati tutuuse wano tuli mitwalo 10 just mitwalo 10 mu oba bwezityo namba ntono nnyo naye teberezaamu okubanga bali mu mitwalo 10 actually kafune ezo zoyogedde olaba enjawulo y'amaanyi okuva ku PLE okudda ku A-level nti kumpi emitwalo 4 oba 5 girina we gibulira awo asirwa ssente oba lwaki naye bw'otunuulirako okusinziira ku nteekateeka ya ministry bagambye owa primary owa PLE asasula emitwalo 3,400 ate nga owa UCE asasula emitwalo 16,400 oli n'asasula 18,600 singa omuzadde yena aweeredde omwana n'amutuusa eyo ansuubira nti zino ssente asobola zisasula kubanga ate zino ze ziri official nga bw'owulidde omukyala Professor Mary Kakol akulira abaoliawo asentebe wa UNEB nga ayogera ogenda okwesanga nga amasomero naddala ag'obwannannyini private schools sente zino bazisussaamu n'aga gavumenti agamu agalina olukujjukujju ne bagenderera ddala ku mitwalo 12 PLE ate UCE ne USE ne babasaba emitwalo 25 ndowooza olaba kati embeera bwebeera naye ate ng'ekiri official kyekiri kyoyogeddeko nze ndowooza nti tekubeera kutendewererwa kw'abazadde akutwala abaana okutuula S6 okola S6 naye embeera trendi bwetyo bweri nti bagenda ba dropping out okusinziira ku mutendera buli muyizi gw'aba agenzeeko oli bw'amala primary abamu bafumbirwa abalala bagenda okulonda ente n'okukola ebirala abalala bajja mu kuvuga boda n'abamaze S4 nabo byebityo bwe bagendamu akwegane twesanga nga tulina service sector ng'erimu abantu aba primary n'aba O-level abasinga awo babuulira n'omubuuza nti wasoma kwenkanawa nagamba nakoma mu P7 wakusoma kwenkanawa nagamba nti yakoma mu S4 kati numbers ezisinga zikomaawo kakati bano oba oli awo abavumirira ne bagamba nti katweyongereyo abo batalina maddu gakola ssente nga bukyali be batafunira mbuto mu myaka egidiringana awo era bye baba basobola okutuuka wano naye sisuubira nti zibeera ssente zino eza registration nti ze zibalemesa oba oli awo ku A-level. The district y'Ebuvuma otugambye abayizi 10 bokka be batuuza ebibuuzo bino ebya senior ey'omukaaga ekimu ku bisoomooza district y'Ebuvuma oyinza ogamba erina ebyobugagga bingi naye ekisoomooza district eno ye community gye babeeramu n'ebintu oyinza ogamba nti n'engeri engendo empanvu ze batambula ebbula ly'amasomero kiki kiyinza okukolebwa ne district zino nazo ne zivaayo ne ziva mu muwendo guno ogw'abaana abatono ne badda ku muwendo ogw'abaana abangi naddala mu district ezo ezirimu ebizinga ez'enjawulo.
Nayanziza nnyo neyanzige Kalema. Obuzibu ku disitulikiti nga Buvuma oba oliawo ne Kalangala, Uganda tetunafuba tukyali nsi ekyakula, tukyali nsi ekyakula nti tulina obuzibu n'entambula. Olaba entambula etataganya bano abali ku lukalu olwo abali ku mazzi nti Buvuma ekisinga okubatawaanya ebifo ebyo ebiri katugambe islands ezo, entambula yesinga okutawaanya abantu beeyo. Ate n'ekirala n'enkula y'ekifo ebizinga tebibeeranga lukalu, abaana ku bizinga batawaanyizibwa nnyo nnyini ddala abasajja nga bw'omanyi nti abalunnyanja abo babeera ne ssente mpitirivu naddala abaana abawala, ate n'abaana abalenzi abazaalibwa ku bizinga bangi batandika okuvuba nga abaana bato. Bwe buzibu obukyasinze okubeera obw'amaanyi esayidi eyo. Amasomero matono, ebyenjigiriza bitono, abaana bazaalibwawo abasinga bagenda direct mu bizinesi ya byannyanja, ate n'abawala ababa bakulakulamu abavubi babatandika bakyali bato ne baba bajja mu sisitimu. Bwe buzibu obuba businga sayidi eyo. Ate ne gavumenti oyinza okugamba nti nga bw'olaba nti mu bitundu eby'Ekalamoja n'okweyongerayo eyo ebyenjigiriza bikyali wansi, naye eno obuzibu buva ku oba oliawo enteekateeka y'ebitundu ebyo nti abaana babatandika bakyali bato okubakozesa emirimu, ate n'abaana abandi badde bagenda mu masomero nga bawala babafumbiza bakyali bato naddala mu bitundu ebyo ebyebizinga. Abagojebwa ennyo Amataba ne Bulambuli oba ne Bududa, disitulikiti ezo zakola zitya nga bw'oteekateeka okutufunira omuwendo gwa tulaba ku television. Tutunuulidde ebyavudde mu bibuuzo ebya siniya ey'omukaaga ebifulumiziddwa olunaku olwaleero, nga gwe omuyizi ateekateeka okuddamu singa obanga obubonero bw'ofunye tebukukusobozesa bulungi kyekiseera okuddayo weeteeketeeke, era nga bakubuulidde nti emiwendo gye wasasula omwaka oguwedde gy'ojja okusigala ng'osasula okujjako nti ekyenjawulo ekijja okubeerawo nti essomero ery'obwannannyini liyinza okwongeramuko kasente ako okusinga ku lya gavumenti. Nabwe kityo olina okuba nga weeteekateeka obudde buno kubanga eno kyekiseera ekyokutandulula ebigere oyongere omukisa ogwo okukola ebibuuzo singa obanga obubonero bw'ofunye tebukumatiza. Bamu kye bakola nga batuuse wano ku siniya ey'omukaaga, singa aba tasobola egenda mu yunivasite asalawo n'agenda mu matendekero oba mu matendekero ago agasomesa agawukana ku zi universities, bwatu nafuna obukugu obw'enjawulo, era abasinga bavaawo ku senior 4 n'atagenda ku higher ensonga lwaki omuwendo ogwo gujja gusalika ne bagenda mu tertiary institutions ezo ezibatendeka mu bintu eby'enjawulo, ne bavaayo nga basawo, naye abatali bali ba doctor ne bavaayo nga bamakanika, ne bavaayo nga babazi, ne bavaayo nga batunga n'emirimu emirala. Emabegako twabadde mu kiyembaawo okugenda mu maaso mu kutunga, ate ku amaanyi nnyo abamu bagaya nnyo okutunga. Kale ebyo bye bimu ku biyambako. Na wano ku S6 osobola okugendayo singa oba olaba nga okumalayo ku university wali tekijja kubanga kikusobozesa. Kasese, Bududa, district ezo zaali nnyo ku spotlight, zakola zitya mu bibuuzo ebya siniya ey'omukaaga? Neyanziza nnyo Kalema, mbadde nkunoonyezaako ko wano ku bitundu bwe byakoze. Bududa yatuuza disitulikiti yonna yatuuza abayizi 2 disitulikiti ey'e Bududa. Mujjukire bwe baali bakola ebibuuzo bino ebya USCE twali mu bitundu eby'e Kasese nze ne ttiimu yange ne ba Dennis Kasiri, era twabalaga okuviira ddala ku makya enkuba bwe yali etonnya, ate nga yali etonnya e Kasese, ate nga n'abanaffe obeeryawo mu Erigoni baali bubi, ab'Erwenzori baali bubi, ne mu Erigoni baali bubi. Kakati Bududa yatuuza abayizi 2 nga ku bayizi bano 2 abayizi abasobodde okufuna passes S3 babadde abayizi 17 be basobodde okufuna passes S3, ate abafunye passes 2 babadde 40, abafunye pass emu babadde 65, ate abafunye simanyi na zino bwe baziyita naye wano baziyise subs ababadde 47. Kati olwo abagudde mu district ey'e Bududa abagudde mu district ey'e Bududa boyinza okugaa nti bafeirinze babadde 4 bwe batyo bakoze. Akatono nnyo kandabe ekyabadde mu district ey'e Kasese kubanga nayo ate ebintu tebyali birungi n'akatono. Kasese yo bakoze batya ne Kabalole, zino zonna zatawanyizibwa nnyo okubumbulukuka kw'ettaka ebitundu ebyo byonna ebya 40, naye Kasese yo Kasese yatuuza abayizi ab'omugatte gwali gw'abayizi 823 okutwaliza wamu abayizi 180 abo bafunye passes 3. Olaba nti tebakoze bubi bw'otunuulira n'embeera eyabaddeyo, ate nga abayizi 236 bafunye passes 2, abayizi abalala
abayizi abafunye pass emu ekasese babadde 261 olwo 132 ekasese ne bafuna subs ate abayizi 9 ekasese be bagwiridde eddala performance abwetyo bwe yabadde osaidi eyo naye abotunulira ate ebyogeddwa wano abantu abenjawulo olabira ddala nti abayizi bakyali ku kusoma kuli okusoma kuno okulabika nti bakuraminga bukuraminzi ekintu kijjanga bwe yakikuraminga basoma pamphlets tebasoma kukwata naye nga performance wise ate district yezo zoyogeddeko bwezityo bwe zakoze muganda wange Robert Kalema. Lero babugaba batya A erimu obubonero 6, B erimu obubonero 5, C erimu obubonero 4, D erimu obubonero 3, E erimu obubonero 2 n'okuzinga omupiira nga bwe twakuyitanga n'ogusamba mubeeramu akabonero kamu kati obwo bajja bagatta nga babikubisa mu bubonero muyizi bw'abafunye bwonna wamu okubanga bamusengeka batyo okugenda mu maaso mu tekinologiya kuno koddwayo nnyo ate era tugenda kubanga twogera ne ku nsonga eya minisita Muyingo gyagambye nti omuyizi bw'oba teweesobola toweetuulako waliwo enteekateeka banaffe bano abawola abayizi okugenda ku matendekero ga waggulu batuula wandege ya wali nti kyekiseera kati okusaba kati n'ebikwetaagisa n'ogenda n'omanya biki bye beetaaga n'osaba gavumenti n'ekuyambako okusasulira singa oba tofunye bubonero buno bukutwala ku matendekero ga gavumenti ate nga tolina nsimbi zesasulira gavumenti ekuwola bw'omala okusoma n'ofuna omulimu essente ezo ojja osasula mpola mpola. Robert Mutebi twagala okutunuulira ku nteekateeka eno minisita atugambye nti ate abazadde abamu bagenda ogijjukira ng'obudde buyise ojogerako ki nti ne gavumenti erina enteekateeka okuwola abo abayizi abatalina busobozi ate nga tebafunye bubonero abo batwala ku gavumenti ne bagenda maaso n'okusoma. yazibadde ensonga bbiri zayogeddeko ensonga emu yeeyo era gyasembezaayo naye nga mu kusooka yasookesezza ensonga ey'abayizi okubalabula kukyamuukirira ng'ebibuuzo bifulumye oli n'alowooza nti oba oliawo asobola okugenda ku institute mu university oba ku institute n'akola koosi ye gyalowooza nti ejja mugasa so nga temugase abayizi abalabudde nti bw'oba ogenda okusaba oba oliawo koosi yonna ey'okukola laba nti osaba koosi enaakuyamba ate mu mulamu obwa bulijjo atomala gasaba koosi lwa kinyomo oba lwa kulowooza nti bangi bagigenzeeko ate ng'ojja givaamu nga ate atolina kyoganyuddemu ku kino kirungi nnyo nti bagenda kubanga bawola abayizi bano bangi badde tebakimanyi naye obuzibu bubeera mu kubanja ng'abayizi oba oliawo bamaliriza okusoma nti bangi ate bagenda maaso n'okufuna ssente zino nga bwakyogedde tulabye n'aba universities abaweebwa ssente naye ne bafuluma nga tebalina mirimu ate nga gavumenti ssente zaayo ezaagala kakati awo wali akanyamberege nti omuwola ku level eno ssente n'olowooza nti oba oliawo bw'anaafuluma anatandikirawo okukola azikuddize ekintu bwe kitaba bwe kityo ate bagenda kubanga bafulumira mu pressure ey'amaanyi tewali kintu kiruma nga kutandikira mu bbanja ng'otandise okola bizinesi yonna oba omulimu gwonna n'otandikira mu bbanja abantu abasinga abakola aba ayagala kutandikira mu magoba oba kutandika ng'afuna akasente neteberezaamu Robert Kalema nawe ng'omaze okusoma bw'onaatandika ate okola mu akasente akasooka oyinza okugamba ngenda kaguliramu mama wange ne taata wange gomasi n'ebiringa ebyo naye akasente akasooka ng'olina kasindika mu ministry osasule ebbanja oba abasinga ku ffe ate nga akamala okusoma twali tulowooza ebintu bingi nti njagulayo ekitanda ekirungi kufa music system n'ebiringa ebyo naye tewali bulamu buzibu nnyo nga kutandika nga emisaala oba ssente ezisooka ate zirina kusasula bbanja n'olwekyo ekintu kya minisita Jesse Muyingo kyayogeddeko enteekateeka eyo simbi n'akatono asinga oba oliawo abanagijjamu ekigambo kuwola abantu bano ne baba nga babayambako ku mbeera emu oba endala kubanga ate bajja kufuluma nga balina pressure ku mitima gyabwe ekintu kyendowooza nti kiyinza okutaataganya obulamu bwabwe. Bantu bameka byabayizi bameka ebikyali ne ministry oba ne UNEB byekyetegereza balabenga obanga kuba ekisinga okuleeta kino kwe kukoppa basinga bagambye otunulira kino na kino na kino abayizi bano baba bakopye naye bibuuzo byabayizi bameka ebyo bye bakyasigaza mu nteekateeka eyo.
ebibuuzo ndabyeko wano abayizi 126 bye bikwatiddwa era babawadde ennaku 15 okulabika nti bagenda ku UNEB okubifuna. Omanye empapula ziba nnyingi wano kumpi buli statement ya muntu ayogedde tubeera nayo, so okutandika okubyetegereza kiba kiwanvu, naye akusinziira kati ku statement ya secretary wa UNEB agambye nti okopa ku mulundi guno kwabadde kutono, tekwabadde kwa maanyi nnyo bw'otunuulira bwe kyali mu mwaka 2010. Abalabi baffe mujja kunzikiriza male kulaba kituufu wano minisita bwakirambise, naye nga bagambye nti abayizi oba oliawo abakwatiddwa ebibuuzo byabwe obutafaananako na mwaka guwedde bakendeddeko bwogera 126 ya 0.12% ebibuuzo byabwe tebirikomyewo. Bano babadde mu centers 26 okusinziira ku ssabawandiisi w'ekitongole kino ekya UNEB, naye nga bano okusinziira ate ku ssabawandiisi agambye nti okukoppa kuno ate kwabaddemu oba oliawo obubadde oba obukodyo bungi, kubanga abamu bafunye kibayita external assistance, ekitegeeza nti bayambiddwako abantu ab'ebweru, abalala kyabadde mu koppa nga basubstitutinga scripts, kati galema nentwala script yo ate gwe n'otwala eyange kubanga gwe mugezi nze nonkolera nompa substitutinga scripts, smuggling of unauthorized material into the examination room, ekyo nakyo kyabaddemu, wamu nekibayise impersonation oba abantu abamu okwefuula kibatali oba okujja ne bakolera abalala, era nga mathematics, biology ne chemistry ze subject ze banokoddeyo ezasinze okubanga zikoppebwa, naye nga 126 bokka be bakwatiddwa ebibuuzo byabwe mu lutuula luno olw'omwaka oguwedde. Danny Odong, secretary wa UNEB, ssabawandiisi wa UNEB, ayogedde ku kintu ekyokubuzaabuzibwa mu bibuuzo mu nziramu ey'ebibuuzo. Ono bamubuuzizza kirala ate n'addamu kirala. Kiki kyolaba banafu abasomesa kibalina okwenyikiza nti abayizi bakuyita misfiring, abayizi ne babeera nga tebabuzibwabuzibwa mu kuddamu ebibuuzo, nti ekibuuzo ekiriko discuss baba balina okumanya nti oleeta enjuyi bbiri, olwa positive oba olukkiriziganya n'olwo oluwakanya, ate era n'owumbawumba ensonga eyo. Ku kyokubuzaabuzibwa mu kuddamu ebibuuzo nti kyekyasinze okusuula abayizi abasinga. Kituufu nnyo abasinga ekibuuzo kino kyabayisizza bubi nnyo, enteekateeka okusinziira ku bibuuzo engeri gye babuuzibwamu. Alese n'ekyokulabirako ekyabannaffe abakola subject ey'Oluganda, n'agamba nti bababuuza emitendera eba oliawo egy'okufunamu omukyala, kubanga ekigambo kasuze katya kimuwadde hard time, kimuwadde akaseera kazibu okwogera. N'agamba nti baali baagala beetooloolere ku nkola eno ey'edda traditional norm eno mu Buganda eyakasuze katya, naye oli n'aba nga ya tukiyita beating about the bush oba okusakamulucutinga, naba nga yeetooloola okuleeta ekintu kimu kino, naye nga kyaleeta ddala si kyekyo ekituufu. Abasinga babadde bakolera nako guesswork nga oli ateebereza buteebereza nti kino nakino kirabika kiri bwekiti ne bwekiti, ate obuzibu obusinga okubeera obw'amaanyi era obukyaliwo mu kiseera kino kwe kuba nti abayizi ku mitendera egy'enjawulo naddala ku O-level ne A-level abakyakolera ku cramwork, nti abayizi tebakyasoma bino byagenda mu bibiina, abasinga time etuuka ne babawa pamphlets ne batandika kusoma busomi bintu biri mu pamphlets. Kati ate nga mu pamphlets tebasoma kukwata, asoma busomi kukuraminga bukuraminzi, ate nga n'abasomesa abamu basomesa baana bibuuzo nga ye amugambye nti kino na kino akiteekwa okujja, n'amuwa ebibuuzo 20, n'amugamba nti ku 20 ebibuuzo 5 ojja kulabako ebibuuzo 3 by'onaba oyagala okuddamu. Kati ekyo ne kireeta obuzibu. Boogedde ku nsonga nnyingi ezirabika nti zezabaddemu emberebezi eyasudde abayizi, naye nga okusinziira ku bakirambise bagamba nti okukozesa okukuraminga ennyo n'okukozesa buno obutabo nga oli asoma, abasomesa tebakyayagala nnyo genda mu bibiina, bye bimu ku bireese obuzibu obungi mu nteekateeka y'ebibuuzo eby'omwaka oguwedde. Naye ate era bwe babanga banyikiza curriculum eno empya, bagamba nti abayizi bagenda kubawa obudde obwo okuva ku ssaawa 8:05 okutuuka ku ssaawa 10, nti bakozese obudde obwo okutunula mu pamphlets obwo mu bitabo ebyo ebyenjawulo, bo beekolere okunoonyereza okw'enjawulo. Tebeera nga ate nga enteekateeka eno neekotogerwa, ate bwe batugamba nti bwe bakwata obukusu ebiri mu butabo buno ate tebayita bulungi.
Kalema bw'otunuulira ku syllabus empya n'ebigirimu ebisinga obungi bw'ogitunuulira ennyo syllabus empya egenderedde nnyo okuteekamu abayizi bano ekintu ekyokukola ebintu n'emikono. Bagadde nnyo gavumenti erabika eyagala tujja ku nsomesa eno ey'Abangereza aba ey'abafuzi b'amatwale gye tuba tutambulirako ennyo, naffe tubeerenga bo nti omwana agenda n'enkola gye bayita ey'akaliba akendo okalabira ku mukonda. Kati mu mbeera eno abagala nnyo okukyusa sisitimu eve eno gyebadde ey'okusomesa nga theory ne bakusomesa Canadian Prairies nga togenda na kulinnyayo ne jjajjawo tabeerangayo, abatutwale ku nteekateeka eno ey'omuntu okusoma ebintu byakwatako n'emikono gye, nga omwana kyangu okuva mu S4 nga asobola okwekolera entebe, okubajja entebe, asobola okuzimba, asobola ng'alina basics ezo, ng'alina ebisookerwako ebisobola okumuyamba mu bulamu bw'ensi eno. Bino byonna ebirala revision biki kutunulira pamphlets na biki ebyo bijjamu buzi mu kintu kiri, naye bagala this time round omwana bw'abanga ayagala kusoma IT, ayagala kusoma computer, ayina budde ki obumutwala mu IT room okusoma ebya IT, okusoma ebya computer, okukukuka mu bintu ebyo ye byayagala okubeeramu, then okumusomesa n'omupakira ebintu nga kokowa growing in Ghana n'ebiringa ebyo ebitagenda muyamba mu bulamu bwa bulijjo. Kakati essaawa ezo ezateereddwawo okubira ddala ku ssaawa ezoyogeddeko paka eri wansi zigenda kuyamba ng'abayizi bano buli omu okwezuula ki kyasobola okukola. Buli omu ajja kuba nga kyalinamu interest, kubanga tukula tulina ebintu bingi bye twegomba okubeera. Abasinga twegomba okubeera badokita nga tukyali bato, abamu bazimbi, engineers na biki, okiraba tubeeramu n'ekintu ekyo. Tewali muntu yali agambye nti batono nnyo abaana ababa nga bakyali bato n'agamba nti ayagala okubeera omusomesa. Abasinga ayagala kubeera pilot, ayagala kubeera engineer, ayagala kubeera dokita, ayagala kubeera ki. Okiraba nti sciences tuba tuzaagala okuva mu buto, naye wakati kati wano waliwo we tubulira kati kyekyo kye baagala okuteeka mu baana bano nti bw'obanga onayagala okusoma sciences n'okubeera dokita, saawa ezo okuva ku 7 paka kweyongerayo bakufunira emmese otandika ozisala, bw'ozizaawo, bw'ozisala, bw'ozitunga, bw'ozizaawo mu mbeera emu oba endala. Nze ndowooza nti enteekateeka eno ejja kuyambako, ejja tujja sayidi eri abayab'emizannyo. Omwana omusambi w'omupiira tandika saawa ezo okutraininga, kaliyayo tandika ogidevelopinga, then bino ebya extracurricular activities bebagamba nti birina obudde bwabyo nakki. So enteekateeka ya curriculum empya ansuubira egenda tuteeka nnyo okukwata ku bintu bye twagala okubeera than ate biri okubiwulira obuwulizi nga ensomesa ya Uganda bwebadde. Kubavumirira obulimi kijja kuba kiyamba, naye ku masomero agatalina wegalimira singa gaba gagadde okutwala obulimi nti musobola okukozesa enkola eriwo eya urban farming abasinga balimira mu bukutiya, kati nayo ne mugisembeza mu kifo ekyo ekifunda wawaddewo abadde abemulugunya nti kufe abatalina ttaka ddene twagala okusomesa ebyobulimi, omuyizi abeerenga amanyi ki, twagala okusomesa ebyobulunzi, naye musobola okukozesa ekyo ekifo ekitono okubaako ne bwe muyigiriza abayizi naddala mu biseera ebyo ebya curriculum empya. Batubuulidde ku nsonga ey'abayizi, abayizi naddala banaffe abeegatta ku siniya ey'okutaano, abegatta mu kino batunuulidde abawala abegatta ku siniya ey'okutaano nga bali mu masomo aga science. Minisita agamba omuwendo guno gukendedde nnyo. Abawala bakakibwa okukola science ku A-level, agenda okutuuka ku manya ku O-level, agenda okutuuka ku A-level nga morale eyo emuweddemu. Olaba nsonga ki eyo ereetedde abawala okukendeera, oba waliwo ebbula ly'okunyikiza omwana ono ne bamutegeeza nti bw'oba okoze science amasomo g'osobola okukola lye lino na lino na lino na lino, oba ojja kukuguka mu kino na kino na kino. Neyanza nnyo neyanzege ebintu ebimu naddala amasomo gano ng'aga science. Factors nyingi eziri mu muntu okutwala science ezoba obutazitwala, naye nga ekisinga obukulu ekimu kibeera buzaale gyova
kizibu nnyo Kalema okubanga ova mu famire nga famire y'abasomesa n'oba nga tojja kuzaala mwana asomesa, ekyo kyo kyetegereze nnyo. So lineage eno ematalinga nnyo ne genes omwana zaba yafuna okuva mu bantu abamuzaala. Abasinga kibagoberera, osanga famire nga nsaayansa nga yonna ya sciences, bw'osanga eri nga yalimu okubala, wallahi ne bw'okola ki aba omwana tajja kumanya kubala oba science subjects. Naye ng'oggyeko ensonga eyo waliyo factors endala oba oliawo eziremesa abawala bano okutwala sciences. Ekisooka embeera gy'oyinza okugamba nti pride. Abaana abamu abawala balina embeera eyo etayagala nnyo kubakola bintu bye bayinza kubataataaganya, kubanga science subjects bw'ozitunuulira ezisinga ziri practical. Ebintu bino bw'otunuulira amasomero gye twasomera, abaana bakolanga sciences abo batunuuliranga kabe muwala kabe mulenzi, ne bwe wamulengereranga ewala ng'omanya nti ewa sciences tebasanirira nviiri, tebalina budde bwa kino, babeera shabe n'ebiringa ebyo. Kakati omugigi gwe tulimu guno ogwa Basire Queen n'abalinga abo guleetedde nnyo abawala kati mu kiseera kino okulabika nti ebintu ebibataataaganya tebabigendamu, baagala bintu bya museetwe, akola literature era nga bw'obamanyi kwogera luzungu olwo, akola bintu bitabatawanyanga katugambe art subjects katugambe, naye bino ebirimu leero leeta kino, enkya leeta kino, leero kola kino, likola kino, bibataataaganya nnyo, kugamba tebakyayagala nnyo mbeera ebasumbuwa mu masomero gye basomera, kubanga abasinga kati embeera yakyuka, bava ewaka balaba buzannyo, balaba biki, baagala okukola kati ebintu ebyangu okusinziira ku background ne gye bava, ate n'omusaayi, naye omusaayi ku kino gumatalinga kitono. Ntegeeza genes eziba zaasibuka mu famire ku butya oba oliawo abantu gye bazaalibwamu naki kye bazaalibwamu nakyo. Naye ekisinga kati obukulu kwe kuba nti ensi ekyuse, naye bw'ekyuse ekyusizza n'abantu, naye nga basinza okukyusibwa bwe baana abawala, nti kakati balimu olwo olw'ematiro olwo, tetujja kukola bintu bituddugaza, tetujja kukola ki, baagala bintu bya kumukeeka, kwegamba baagala nnyo ebintu bya kaweweevu okusinga ekirala kyonna. Kyova olaba nti buli mwaka oguyitawo namba y'abawala abakola science subjects edropinga gradually, naye nga egenda ekendeera mpola. Ekintu kye ndowooza nti ministry erina kitunulamu balabe butebe bayinza okukikola, kuba twetaaga baddokita, abaengineers n'abalinga abo abakazi mu kiseera kino. Naye eyo nze ndowooza yerimu ku mbeera, kubanga amasomero agasinga okubuyisa abaana mu science subjects gali mu kibuga, ate mu kibuga mwe muli ebisikiriza abaana abawala ebingi ennyo, ate nga science subjects zeetaaga concentration. Bw'oba nga toli concentrated, kizibu nnyo okulabika nti okola sciences nga bwe tulaba mu kiseera kino nti ebibasumbuwa n'ebibatwala, omuyaga ogubatwala mungi nnyo okusinga ate abalenzi. Okay, tumalirize n'ekya ministry kyeteeseteese eri abagenda okwegatta ku matendekero aga waggulu okuva mu mwezi ogwo ogujja ogenda okutandika ogwa Maachi erugogaawo, babateekedde buli kimu bakireese mu kifo kyekimu we bagenda okubanga abakunnyonnyola singa oba okoze kino na kino kyekivaamu, naddala abakwabo abagenda okubanga basoma. Enteekateeka eno olaba lwaki tekkirira wansi nebeera nga omuyizi aviirayo ddala ng'amanyi nti ndi mu senior 4 naye ku senior 5 ngenda kukola bwenti, ndi ku senior 5 ku senior 6 ngenda kukola bwenti, mu university ngenda kukola bwenti, okusinga bw'amaliriza kati nga bwe bakiteeseteese nti wano amaliriza senior 6 olwe bagenda okumutunuza mu biki byasobola okukola, okuva ku kiri ekya minisita kyatugambye nakubiriza abayizi obutamala gasoma. Kalema bw'otunuulira amasomero oba oliawo goyinza okugamba nti galumirirwa omuyizi nga ffe gye twasomera Lubiri SS gye nasomera Next High School nasomera mu kibuga nze gwolaba. Kati bw'otunuulira amasomero ngaago, amasomero agasinga obungi agabeera ne ba counselors, agabeera ne ba doosi, gabeera n'abantu bangi ababeerawo okuyamba abayizi asinga baba baselectinga oba okukyuzinga subjects ze baba bagenda okukola. Kino kyekyawukana nnyo ne ministry kyereese, yinza okuba yalwawo naye masomero agamu kibadde kikolebwa nti omuyizi bw'abanga alonda subjects zagenda okukola, abasomesa bano naddala ku masomero agavaayo agataagala ssente naye nga gatunuulira future ya muyizi, babadde batera okulungamya abayizi bano ne bagamba nti Robert Mutebi wadde biology wamuyita bulungi naye chemistry yakulemba n'okubala, sisuubira nti abonaakola meega eno ojja kuyitawo bulungi. Nedda, however much nti oyagala kubeera mu science oba oyagala kubeera kino, naye eno gye wayise eno mu history geography naki walabika ye wali omukisa
kubanga wayise entrepreneurship akamasi wamukola bulungi na kino wakikola bulungi bino bijja kuyamba okulabika nti ofuuka kino oba A-level ate oyita bulungi mu kino na kino na kino. Okulungamizibwa okwo kulina kutandikira mu masomero nga tekunnatuuka ku level eno ministry gye yeeyogeddeko olunaku olwaleero abayizi ne babalungamya okuviira ddala wansi. Nze kyova olaba ndi muwagizi nnyo wa curriculum empya nti abantu bagenda kwezuula bokka na bokka nga bayambibwako abasomesa abo abatendekeddwa, naye nga mu masomero agamu muyizi alungamizibwa ki ekiyinza okumubeerera ekirungi okukola okusinziira ku bwaba yayista O-level nga agenda ku A-level. Kino kyandibadde nga kiteekebwa nnyo mu masomero, oli n'alungamizibwa ne tutagenda bugenzi mu A-level lwa binyumu na kwagala ssente, kubanga osanga omuyizi nga bwe yali mu S4 ddala yasinga kuyita science subjects arts, naye olwokubanga yayitayo science subject emu oba olw'omukisa oba olw'ensonga endala ate ne baba nga bamuwa sciences n'atuuka eri n'atomera ate ne yejjusa. So mu mbeera eyo ndowooza abandi badde nga amasomero kino gakitaking up ne gatandikira awo okulabika nti abayizi balungamizibwa okuviira ddala ku mutendera ogusooka paka kumpi bwaviira ddala ku secondary school level. Tweyanziza nnyo tweyanzege Robert Mutebi. Akasembayo nga tumaliriza kubona ku olw'enkya twagala kweteekateeka nga bukyali tugende mu kusaba okuyita mu kiro ku Kananilandi okufundikira omwezi ogwokubiri. Akasembayo koyinza okuwa omuzadde ali eyo ayisiza omwana omulungi. Bakugambye nti okumanya ebivudde mu bibuuzo bino ekinene nnyo ojja kubimanya mu ssaawa 8 nga babitaddeyo ku mutimbagano ng'oyita ku SMS eri gy'oweereza ate n'amasomero ago nago okubifuna. Akasembayo Robert Mutebi nga tuwumba ensonga eno. Nzikozi nze ekyenyinza okusembyayo mu kiseera kino kiri kimu ku just kuwa bayizi bano abatudde A-level amagezi nti bw'obanga ogenda kusaba koosi yonna gy'ogenda ogisaba ky'ogenda okukola ate nandyagadde oba oliawo ogoberere ekyo ekiri mu mutima gwo, ogoberere ekyo ekiri mu mutima gwo mu mbeera emu oba endala. Singa togoberere ekiri mu mutima gwo ogenda kwesanga nga oba oliawo ofulumye ate okujja mu nsi gye tuli eno nga ddala tolina waaka nga enjogera y'ennaku zino bwegamba. N'olwekyo agoberera ekiri mu mutima gwo. Bw'onaagoberera ekiri mu mutima gwo ojja kukola ekintu ng'okyagala. Naye bw'onaagendera ku binyumu nti abasoma MDD bangi, abasoma kino bangi, ate ojja kwesanga nga ofulumye nga tolina kintu na kimu ky'ogenda kulabika nti okola mu ggwanga lyattu Uganda. Bwe bitu ebibadde minisita omulaba kati ali mu nteekateeka ezirabika nti zifuluma OPM wetuli osaawa zino ate alabike nga yeeyongerayo ku mirimu gya gavumenti oba egy'eggwanga Uganda emirala. Mubadde balabi balungi okuviira ddala gye twatandikidde paka saawa zino. Nkutegeezeza nti minisita ate ali mu nteekateeka ezirabika nti zimwongerayo nga bwe tugenda maaso n'okulaba awo tuli butereevu wano ku OPM mu kibuga wakati okubatuusaako era we tusinzidde obatuusaako buli kimu nga bwe kibadde ekitambula. Ttiimu yange gye natambudde nayo olwaleero ebaddemu nze kennyini Kamakwogera Robert Mutebi nanyini Field kitonde kijja mbadde ne Kasirye Dennis Tata Klein nembeera ne musajja mukulu Eric Pinkson Isebalamu asaako Peter Bunyasi eyatambuza okulabika nti tukutuusa wano n'ekifaananyi ekyo ekya minisita w'ebyenjigiriza omukyala Janet Kataha Museveni nga yeeyongerayo. Nze ne ttiimu tubasiibulidde wano Robert Kalima weebale nnyo ne ttiimu yonna bwe tukoze mu control room n'abalala abakwatiddwako ensonga eno tunalabagana ate olundi nga tuze n'ebikira ku bino ebya Salt TV. Mubere bulungi. Tweyanziza nnyo tweyanzege. Ekifaananyi ky'ogwewunzisa nakyo emabegako wali awabadde amadirisa abakola metal works and fabrication be bakola ebintu ebyo era nga bino obukugu obwo obufuna ng'obujje mu tertiary institutions abalala ne bakola furniture ye carpentry and joinery amagamu ku masomo agakuteekera ddala mu bye tubadde twogerako nti hands-on skills wozifunira webale nnyo bubalira ddala gwe munaffe atwegaseeko ku Salt Television. Tutunuulidde okufulumya ebibuuzo ebya siniya ey'omukaaga ebifulumiziddwa olunaku olwaleero ku ofiisi eya Prime Minister mu Kampala we watera okukolebwa emirimu gino. Prime Minister wasaba Minister yakulira emirimu gyonna egiba gikwatagana ne gavumenti nabwe kityo baba bakikolera nnyawo oluusi ne bakikolera ku kitebe kya UNEB singa we kiba kyetaagisiza
ekitongole ekifulumya ebibuuzo bino bekibivunanyizibwako ye Uganda National Examinations Board bakola ebibuuzo bingiko nabwe kityo webali nnyo bali ddala gwe munafa twegaseko nako lwencha tugenda kubeera mu kusaba okuyita mu kiro ku Kanaland nga tufundikira omwezi guno ogwa February ate tuyingire mu kisibo ekya March twegatteko kulwa bannange bonna betutambudde nabo Muhammad Wamala abadde bateeka